ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਲੋਕ। ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨੰ, ਸਰਬਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਨੈ। ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜਿਸ ਸੰਗ, ਤੈ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ਨੇਹੋ। ਸੋ ਛੋਹ ਬਿੰਦ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹੁ। ਪੌੜੀ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਦਿਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸ ਦੀਏ, ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਲੈ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੁ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਰੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੁ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਰੋਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 706 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨੰ, ਸਰਬਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨੈ। ਖੰਡਨੰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਨੈ। ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੂਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਹਿ ਦੂਰਨੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So in today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj has revealed to us the divine wisdom, how we can meditate upon God. People pay a lot of money to buy books on meditation, how to meditate and what the benefits of meditations are. But in today's Hukamnama, Guru Maharaj has given us all free, given us the technique how to meditate upon God, and also revealed to us what the benefits are. When we meditate, we don't do any obligation to God. We are not doing any favor to God. It is in our own benefit that we meditate. We benefit from meditation.
So in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals here are the benefits of meditation upon God. First thing you need to remember is when you meditate, you have to acknowledge that God is within you. You converse with God. That is meditation. Like you converse with your friends who are near and dear to you, your family members whom you adore. You talk to them. Similarly, meditation means you are talking to God. Tell God what is passing through your mind, and you would come to the conclusion that without even you saying anything, God knows it all. God knows what you need to be happy and flourish in your life. When बोलियां सब कुछ जानदा, without you talking, God knows it all. So Guru Maharaj gives us the wisdom how to meditate. What happens when we meditate? In the second line, Guru Maharaj reveals, Prabh Simar Nanak Neh Durna. So this is the fundamental technique. Durna means far away. Neh means not. God is not very far from you. God is within you. So when you remember God, speak to God within yourself. What will happen? Man ichha daan karna. Man means mind, ichha means desires, also wishes. We have so many wishes, so many desires in our life we want to accomplish. But God can fulfill them all provided you love God. Don't worry about materialistic objects like house, cars, job. They will come into your life automatically if you fall in love with God. You meditate because you love God. You don't take it as your obligation that I have to meditate. Initially, you will start your journey like, I have to meditate. But you should reach a stage where you meditate because you love God. It's like breathing process. You did not go to any school or teacher to learn how to breathe. You breathe with God's wisdom and blessing. Similarly, you don't need to go to any school, any university. You love God because you acknowledge God has given you so much. Without God, you can't live. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he made it very clear. So did Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता हुन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता. God, when I don't see you, although you are formless, but with Guru's wisdom I can see you. But when I don't see you, it feels like I'm in dark age. I'm in Kaljug. हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता. God, please be merciful upon me and show up in my life. Show up in my life. I'm missing you. So this is the level of love we need for God. This is meditation. So Guru Maharaj reveals, Man ichha daan karnam sarvatra asha purna, and this is the benefit of meditation.
God knows all your desires, your targets in life, your hopes, all of them will be accomplished. Fantastic. So everything is under one roof. When you go to shopping center, everything is under one roof. You can buy anything. Is similarly, when you submit to God, walk in God's will, you adore God, you get everything. There will be nothing that lacks in your life. There are so many testimonies and proofs in Bani. Sabbe ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ. Another benefit, there are a lot of people who have stress and anxiety in their life. In other words, they are not happy with their lives. People have depression. So Guru Maharaj reveals that through meditation, all the anxieties, depression, worries, pains, and suffering will disappear forever. In the second line, Guru Maharaj has confirmed that as a benefit for meditation. Khandanam kal kalesha hai, Prabh Simar Nanak nahe durna hai. God is not far away from you. God is source of bliss, eternal joy, wisdom, the knowledge, the Brahm Gyan. And God is within you. That is the good news for you. You do not have to buy an air ticket, travel to different country to find God. God is within you. And most importantly, the reason you are able to see, watch God's creation is because of God's presence within you. If your heart is beating, it is because of God's presence within you. God is miracle. So that is the good news. Then Guru Maharaj further expands to assist us to meditate. This is made so simple. Hab rang mana jis sang taisyon laiya neho. How beautiful. Neho means love and to adore. Hab means all. Rang means players. Mana means to enjoy. Jis sang means in whose company. It is only because God is present within your body you are enjoying all the pleasures. You are able to breathe, you are able to see things, you are able to hear, you are able to speak, you are able to taste different kind of foods and drinks. This is amazing. People who lost their taste and smell during the COVID, they would appreciate God's blessing of taste and smell. People who couldn't breathe during COVID, a lot of them died because of the breathing problem. They would appreciate God's blessing that God is providing us with clean oxygen and we are able to breathe. Habrang mana jis sang, because of God's presence within your body, you are enjoying all these blessings. Taisyon laiya neho, love Almighty God who is amazing. Sosho bindana visro, Nanak jin sundar rachya deh. So means that, Shoho means Lord and Master. Bind, bind means even for an instant.
Na visro, don't forget. Nanak, jin sundar rachya deo. Sundar means beautiful, miraculous. Dehe means body. So God who has created your body is full of miracle. Body is so scientific. Even scientists, they haven't found all the secrets of body yet. Do not forget the God, the creator, who has created this beautiful body. Even for an instant, don't forget. Sasangaji, when you eat anything, remember God. When you see something beautiful, remember God. You are able to hear, taste things. Thank God for that. And right at the end, by whose grace you are breathing, your heart is pumping. Every time you breathe, praise God. Say Vaheguru. You are wonderful. You are amazing. Ik Onkar, you are the only God. You are the only Lord and Master of this whole universe. What I see is different manifestations of yours. You permeate in different forms. I look at the birds, it reminds me of you. You are present in the birds. You are present in an ant crawling on the ground. I can see you in the water and air. I can see you in the plants. It's all you, God. Ik Onkar. This is just amazing. I look at the emperor. I can see your game. You're staging a drama. And then I look at a beggar. This is part of your drama. Ik date ik pekhari ji, sab tere choj vidana. God, you are fascinating. This is amazing. हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है. हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझा ताहू मैं कहना कोई. I'm absolutely amazed. You have created everyone. Some people are suffering and some people are enjoying a very cozy life. But this is all happening according to the law of karma, which is your will, which is your hukam. But this is just amazing. So by whose grace we breathe, every time we breathe, we ought to say, this is amazing. So grateful to you. Vaheguru, you are wonderful. Next part of the Shabad is Podi. One Sakhi springs to my mind. There was a very wealthy person who used to own land and also he used to supply the milk. His wife had listened to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, his divine discourses and the kirtan Guru Nanak Dev Ji Maharaj did in that town. Her name was Bibi Doda Rani and husband's name was Bhai Doda. She said to her husband, why don't you come with me and listen to amazing sermons of Guru Nanak Dev Ji? It's so amazing. And he said, I don't have time. After long persuasion by Doda, he said, okay, I'll give it a try. So when he came to the company, the congregation of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, came in the Sangat of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he was absolutely thrilled
by the Kirtan Guru Nanak Dev Ji did and the Katha. But still he was not convinced. Guru Nanak Dev Ji Maharaj knew what he was thinking. He still didn't believe in God. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj turned to Bhai Doda and asked him question. Bhai Doda, what is your profession? What kind of business you do? And Bhai Doda said, I'm a landlord and I also supply milk and grain. Guru Nanak Dev Ji said, where did you get this land from? Who provided you with the cattle? You have so many cows and buffaloes. And he said, it all came from my father. I inherited all this from my father. And Guru Nanak Dev Ji asked him further question, where did your father get these things from? Bhai Doda said, well, all came from my grandfather. But where did your grandfather get these things from? And cut the story short, Bhai Doda, he came to realization everything has come from God. The land, the earth, the sun, moon, different planets, the universe has been created by God. It all has come from God. That is when Bhai Doda understood the meaning of Ik Onkar. There is only one God who creates, sustains, and manages the creation, including death and destruction. God does it at his own will. आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई जिंद सै दे लैसै जिंद को तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ. God has his throne in everything God has created. And Bhai Doda, he was enlightened by Guru Nanak Dev Ji. From that day on, he became humble and very, very kind person, reached out to humanity to help them spiritually as well as worldly. Anyone who needed help with money or finance, he will provide. So this is called enlightenment. I sincerely wish Guru Nanak Dev Ji Maharaj blessed me as well. I feel blessed. May Guru Maharaj enlighten us as well. So we are able to realize our Creator, which is only and prime objective of this life. So in the Pauri Shabad, Guru Maharaj expands upon the blessings from God. Jio pran tan tan diya dine ras bhog. Be grateful to God for all these blessings. Jio, your soul, which is God's presence within you. Pran, the breath of life. Tan means body, tan means possessions. And given you the senses, the sensory system in the body to enjoy them. Thank God for that. Grah mandar rath as diye rach phale sanjog. God has given you ability and blessing to have a house. You built the house and now you live in that house. You enjoy your house. God has given you the mansions, chariots, carriages, rath. Us means horses. Horses to drive the carriages. Raj Pale Sanjog.
and you are enjoying all these blessings. Just be grateful to God. This is meditation. सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग. More importantly, God has given you the consciousness to relate yourself to other. The reason I'm saying that is, one person went on holiday with his wife and he had brain tumor he was not aware of. And all of a sudden, whilst he was having dinner, he could not recognize his own wife. He lost the consciousness. He was treated. After a month, he was able to recognize his family members and friends. So God has given us consciousness to feel the presence of our children, wife, husband, and all our friends. By God's grace, I can feel where I am. If I lose consciousness, I won't know where I am. So this is all God's blessing. God is the only giver. Har simrat tan man harya le jaye bijog. Bijog means separation from God. And from that separation comes the misery and all the suffering. So God can remove all the suffering by uniting his devotee with himself. Body and mind is rejuvenated through this union with God. Sadh sang har gun ramo bin se sab rog. Always remain in the Sadh Sangat, the company of the holy, people who inspire you to adore God, who talk about God. In their company, carry on chanting the glorious virtues of God, and all your illnesses, mental and physical, will disappear. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰ ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਾਈ, ਐਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜਿਸ ਸੰਗ ਤੈਸਿਉ ਲਾਈਐ ਨਿਉ। ਸਿਮਰਨ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ।
ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੜਕਦਾ, ਉਹ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਬਿੰਦ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਰਚੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨੰ, ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਿਆ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਆਏ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਛਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸਤੀਏ, ਹਰ ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ, ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਭਾਈ ਜੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਲੈ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੋ, ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਧਨ ਦਿਆ, ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਰਸ ਰਥ ਅਸ ਦੀਏ, ਰਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਲਹਿ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੁ, ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹੁ, ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।